Yeah, let's make it on. Jonathan, you up? Awesome. Thank you. Jonathan Ramlicon, 5 Regions Sports. How you doing, Bruno? Bruno, como é que você tá? Muito bem. Obrigado. Doing well, Now- thanks. Appreciate it. Now, appreciate you taking the time, and you have a couple seasons under your belt here in the PFL. Do you feel like being an experienced fighter in a time where PFL is bringing a lot of outside talent in give you an advantage? Você é um cara que já lutou em 2 temporadas aqui na PFL antes, e na terceira agora. Você sente que essa experiência, já tendo competido nesse formato aqui, te traz uma vantagem? Bom, com certeza, pelo fato de a gente ter 4 lutas aí pela frente, a gente tem que fazer um bom planejamento de treino para não se machucar. Então, essa experiência aí das 2 seasons passadas, com certeza é muito importante para mim. Yeah, I feel like the experience that the past 2 seasons bring, it's invaluable, right? You got 4 fights coming up in order to become champion. It's a lot more that comes into play than just competing. You got to take care of yourself over the course of the season, and I feel like I do have a competitive edge. I haven't done this before. Now, you took your first loss in the PFL last year after, I think, 5 straight wins. What were you able to learn from that loss to continue and improve in a better fighter this year? O que você aprendeu com a sua derrota aqui ano passado? Você que tinha um recorde de 5-0 aqui na PFL. Enfim, acabou que pegou a primeira derrota aí na sua segunda luta do ano passado. Bom, principalmente não relaxar durante a luta, né? Eu tava dominando a luta ali durante os 3 primeiros minutos ali do primeiro round. Infelizmente, eu tomei 2 mãos por ali, que acabou afetando minha visão. Então, essa experiência aí para mim, com certeza, me ajudou muito. I feel like the one thing that I was able to get out of that, the major thing was just to not to get complacent, not to coast by, to feel too relaxed with the fights. I feel like I was winning the first 3 minutes of that fight. Then stuff happened and the fight went the other way. Awesome. Appreciate your time, Bruno, and appreciate you translating, Edward. Thank you. No problem. Lorenzo. Hey, Bruno, it's good to talk to you again, my man. The last time we saw you in the PFL, you lost the decision to Matheus. Now, fast forward 9 months, and it's your first fight of 2023. The money and the belt are motivation enough for you, for sure. But is there any extra fire burning in you now that you know your first matchup of the year is going to be against him? A última vez que a gente viu competir aqui foi 9 meses atrás, você perdeu pro Bufa. Tem o cinturão, tem $1 milhão, mas você sente uma vontade ainda mais aí de competir, considerando o tempo que você passou fora e o fato da sua última luta ter sido contra, enfim, esse cara que te venceu? Bom, o dinheiro não é tudo. Com certeza, meu pai investiu muito na minha carreira desde o começo. Então, eu levo minha família como base, né? Para me reerguer de novo. E com certeza aí fazer uma boa temporada. Absolutely. Money's not everything. And my dad invested a lot of my career, very family-oriented man. And I look forward to taking this win back home and building upon an even better season. Bruno, this is a big fight. You're a former PFL champion and a very exciting fighter to watch. And now you're matched up against last year's finalist. What message can you give to your PFL fans that are excited to watch you return in a big heavyweight fight this weekend? Lutador muito dinâmico, sempre dando boas lutas aí para os fãs. Qual é uma mensagem que você gostaria de passar para os fãs que estão animados aí com o seu retorno depois da temporada de 2021 espetacular? Bom, quem acompanha minhas lutas aí, das 6 lutas que eu fiz até a última que eu perdi, minhas lutas são bem empolgantes. Com certeza pode esperar de mim uma grande guerra e, se Deus quiser, vou vir com a vitória. Yeah. Fight fans already know when I go to the cage, you can expect a big war and an exciting fight, and tune in this upcoming Friday. God willing, I'll come out with another win. Bruno, thank you so much. Thank you, translator, as well. Appreciate it. Thank you, brother. Joshan. Hey, Bruno, Jose Montesino from Lucha Libre Online. If you watch, I know probably you watched your last fight. What you will change from that fight? Leg kicks, you'll go more aggressively. What will change from that fight? O que você vai mudar? Eu imagino que você assistiu a sua última luta. O que você vai mudar da sua última luta para essa? Bom,
A minha última derrota, né? Eu treinei no Brasil, fiquei um pouco mais perto da família, acabei me desfocando um pouco. Voltei agora para Vegas, para minha equipe, antiga equipe, onde eu fui campeão do mundo. Estou fazendo grandes treinos aqui, ao lado de grandes atletas. Então, meu foco agora é bem maior. Se Deus quiser, vamos conquistar essa vitória aí. I think one of the main changes from, last year, last fight to this one is changing my team. I came back to Vegas for this camp and for this season. I'm training out here with the team that I was a champion in 2021. So I think you can expect performance more and similar to what you saw in my championship run. Thank you both. Thank you. Patrick. This is Patrick McCord from Combat Sport today. How are you doing today, Bruno? Você tá, Bruno? Tudo bom? Muito bom. Obrigado. Doing great. Thanks. Great to hear. Can we expect any new wrinkles in your game going up against Scheffel again? Você acha que tem alguma rusga, alguma coisa assim que você tá meio reticente em relação a essa luta? Eu não entendi essa pergunta. Alguma coisa que você tá reticente em relação a essa luta? Bom, não, treinei bastante, treinei minha área principal, que é o strike, treinei também o grappling, tô bem preparado para qualquer coisa, e é isso aí. No, not really. I train my strong suit a lot, focused on that as far as my striking goes. Really drilled in on my wrestling and grappling side of things as well, so extremely well prepared. And last one from me. How motivated are you going into this one to avenge a loss? Quão motivado você tá em entrar nessa luta e vingar uma derrota? Bom, muito motivado, muito motivado. Eu quero demais essa vitória. Eu vou fazer uma revanche. Deixei minha família de lado um pouco e vim para cá. Tô há 3 meses longe deles, focando para buscar essa vitória. I'm extremely motivated to get this revenge, to avenge this loss. And I spent the last 3 months away from home, away from my family, put them aside for this one, just to really, really focus on getting this one back. Thank you so much for your time and good luck on Friday. Thank you. Anybody else, guys? Any other questions for Bruno?